গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। যেমনটা আমরা শুরু করেছি এসএলএসটির সমস্ত টেক্সটের উপরে 50 MCQ, ঠিক আছে, টোটাল 50 MCQ প্রত্যেকটা টেক্সটের উপরে আমরা নিয়ে আসছি এই চ্যানেলে। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো প্রত্যেকটা টেক্সটের MCQ পাওয়ার জন্য। আমরা জানি যে সবাই তোমরা প্রিপারেশন স্টার্ট করে দিয়েছো, অলরেডি অনেকগুলো পোয়েম টেক্সট তোমরা পড়ে ফেলেছো। বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য কতটা পরিমাণে তোমাদের প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়েছে সেটা জানার জন্য তোমরা এই টেস্ট অ্যাজ এ মক টেস্ট নিতে পারো। নিজের প্র্যাকটিস কতটা ডিপলি হয়েছে সেটা চেক করার জন্য এই সেশনটা দেখতে পারো। তো চলো শুরু করা যাক। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস, এটা একটা পোয়েম অ্যান্ড এই কবিতাটা লিখেছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, যাকে পোয়েট অফ নেচারও বলা হয়। তো প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে এই পোয়েম থেকে, সেটা হচ্ছে হু ইজ দ্য পোয়েট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস। স্বাভাবিক কোয়েশ্চেন, একটা সব থেকে সহজ কোয়েশ্চেন এখানে আসতে পারে। যে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের যে এই কবিতার লেখক কে। তো তোমরা সবাই জানো এই কবিতার লেখক হচ্ছে আমাদের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে the poem criticizes অপশন এ প্যাগানিজম। প্যাগানিজম মানে কি? অ্যাকচুয়ালি এই ওয়ার্ডটা এসছে প্যাগান থেকে, PAGAN। এটার মানে হচ্ছে যে ব্যক্তি বিলিভ করে, কোথায় বিলিভ করে? হু বিলিভস দ্যাট God is in everything, সব জায়গায় সব জিনিসে ভগবান আছে, এটা যে বিশ্বাস করে তাকে বলা হয় পেগান। ওকে, তো এখানে যে পোয়েমটা, দ্য পোয়েম ক্রিটিসাইজেস প্যাগানিজম, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালিজম, এডুকেশন অ্যান্ড কলোনিয়ালিজম। এই চারটার মধ্যে একটা উত্তর হবে। এখানে যে কবিতাটা সেটা কিন্তু ক্রিটিসাইজ করেছে, সমালোচনা করেছে কিসের না, এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে আর ম্যাটেরিয়ালিজম, মানে সবাই ম্যাটেরিয়ালের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, টাকা পয়সা এইসবের দিকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে, সেটার দিকে চলে যাচ্ছে। তো সেটা এখানে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে। এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের অপশন বি, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালাইজেশন। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে what does the poet mean by getting and spending? এখানে কবি কি বলতে চাইছে এই ফ্রেজটার মাধ্যমে, গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং। এর অপশন হচ্ছে আর্নিং মানি ফর দ্য পোর, ওয়েস্টিং লাইফ অন দ্য ম্যাটেরিয়াল গেইনস, কালেক্টিং ওয়েলথ ফর চ্যারিটি অর এক্সচেঞ্জিং গিফটস। তো এখানে যে কারেক্ট অপশনটা হয়ে যাবে, কারেক্ট অ্যান্সার, সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েস্টিং লাইফ অন ম্যাটেরিয়াল গেইন। According to the poet, people have become more spiritual, strength their bond with nature, lost connection with nature or gained wisdom. তো কবির মত অনুযায়ী এই কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষজনেরা কি করছে, তারা নিজেদের যে নেচারের সঙ্গে কানেকশন, সেই কানেকশনটাকে হারাচ্ছে বা নষ্ট করছে। উই লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স রেফার্স টু, এখানে উই লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স এটা কোন জিনিসটাকে রেফার করছে? সেভিং ন্যাচারাল রিসোর্সেস, ডিস্ট্রয়িং দ্য ওয়ার্ল্ড, স্কোয়ান্ডারিং হিউম্যান পোটেন্সিয়াল অর স্টোরিং এনার্জি। তো এখানে যে কারেক্ট আনসার সেটা হয়ে যাবে আমাদের অপশন সি, স্কোয়ান্ডারিং হিউম্যান পোটেন্সিয়াল। A sordid boon is an example of, very good question, a sordid boon is an example of oxymoron. Sordid boon, দুটো অপোজিট আইডিয়াকে যখন আমরা পাশাপাশি রাখি তখন সেটাকে আমরা অক্সিমোরন বলে থাকি। What does the phrase little we see in nature that is ours mean? এটার মানে কি বলতে চাইছে? এই কবিতার একটা লাইন যেটা হচ্ছে লিটিল উই সি ইন নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স, এটার মানে কি? তো এটার মানে হচ্ছে হিউম্যান নেচার বিলং টু অ্যানিমেলস, হিউম্যানস ডু নট অ্যাপ্রিসিয়েট নেচার, নেচার ইজ ওন্ড বাই দ্য রিচ অর হিউম্যানস হ্যাভ বিকাম পার্ট অফ নেচার। The correct answer will be option B, humans do not appreciate nature.
দ্য পোয়েম ইজ রিটেন ইন, এই যে কবিতাটা সেটা কিভাবে লেখা হয়েছে, হেরোইক কাপলেট লেখা হয়েছে, না স্পেন্সারিয়ান স্ট্যাঞ্জা, না পেট্রার্কান সনেট, না ফ্রি ভার্স। তো অপশনটা হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে একটা পেট্রার্কান সনেট। পেট্রার্কান সনেট বা ইটালিয়ান সনেট বোথ আর সিমিলার। যেখানে আমাদের 8-6 অক্টেভ আর সেস্টেট এই দুটো দেখতে পাওয়া যায়। হাউ মেনি লাইন্স আর ইন দ্য পোয়েম, যেহেতু এটা পেট্রার্কান সনেট, সনেট মানে আমরা জানি 14 লাইন পোয়েম, তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা 14 লাইন পোয়েম। দ্য সি দ্যাট বিয়ার্স হার বুজুম টু দ্য মুন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ, এটা কিসের এক্সাম্পল? তো এটা যে এক্সাম্পল হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের পার্সনিফিকেশন, এখানে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে। when we give human quality to inanimate object, that is personification, ব্যক্তিত্ব আরোপ করা। The poet would prefer to be a pagan, that means who believes that everywhere or everything, in everything there is God. Why does Wordsworth wish to be a pagan? Wordsworth কেন হতে চেয়েছিলেন পেগান? কারণটা হচ্ছে to appreciate nature through mythology. What are Proteus and Triton? এরা হচ্ছে গ্রিক দেবতা, যাদেরকে আমরা বলে থাকি গ্রিক সি গড, প্রোটিয়াস অ্যান্ড ট্রিটন। for everything we are out of tune expresses, এখানে কবি for everything we are out of tune এটার মানে কি বলতে চাইছে? তো এখানে বলতে চাইছে disconnection with nature. The tone of the poem is, এখানে কবিতার যে টোন সেই টোনটা কি? অ্যাংরি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল। দ্য পোয়েম ইজ ক্রিটিক অফ, এখানে যে পোয়েমটা আছে সেটা কিসের ক্রিটিক? ক্যাপিটালিস্ট নেচার কালচার, ক্যাপিটালিস্ট কালচারের উপরে ক্রিটিসাইজ করে এই পোয়েমটা তৈরি করা হয়েছে। দ্য স্লিপিং ফ্লাওয়ার সাজেস্ট, এখানে স্লিপিং ফ্লাওয়ার বলতে কি বোঝাচ্ছে? না স্লিপিং ফ্লাওয়ার মানে হচ্ছে এখানে অপশন বি, লস অফ ভাইটালিটি in nature. The central contrast in the poem is between what? It is between the nature and materialism. Which sense dominates the poem? এখানে কোন সেন্সটা ডমিনেট করছে পোয়েমটাকে? And the answer will be option C, sight. The word boons means, এখানে word boon মানে কি বলতে চাইছে? blessing. Now the questions are about poetic devices and structure. The poem follows which rhyme scheme? এখানে কবিতায় কোন রাইম স্কিমটাকে ফলো করা হয়েছে? তো এখানে ABBA, ABBS, CD. Okay. The volta in the poem occurs after line 4, line 8, line 10 or line 12. The answer will be line 8. Sleeping flowers is an example of, option C, sleeping flower cannot be slept. The poem is a type of dramatic monologue, satirical elegy, Italian sonnet. The answer will be Italian sonnet. Petrarch's sonnet are also known as Italian sonnet. The phrase wreathed horn refers Triton's trumpet. Next question. The tone shifts in the sestet from, sestet মানে হচ্ছে যেটা 6 লাইনের কবিতা সেটাকে sestet বলি, sestet আর অক্টেভ দুটো মিলে 14 লাইন হচ্ছে সনেট। তো এখানে যে টোনটার কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টোনটা হচ্ছে ক্রিটিসিজম টু নস্টালজিয়া, প্রথমে ক্রিটিসাইজ করছে দিয়ে পর সেটাকে নস্টালজিয়া ফিলিংয়ে নিয়ে আসছে। lay waste our power include, যেখানে কোন জিনিসটা ইনক্লুড হয়ে আছে? অ্যালিটারেশন, কারণ হচ্ছে এখানে মিউজিক্যাল এফেক্ট দিচ্ছে তার জন্য। দ্য উইন্ডস দ্যাট উইল বি হাউলিং অ্যাট অল আওয়ার্স কন্টেইনস,
Onomatopoeia. Answer is onomatopoeia. Great God, I would rather be is an example of apostrophe. That mention about God. The outworn creed is a reference to paganism. We have given our hearts away implies emotional detachment from nature. The sea is described as bearing her bosom. Which device dominates the poem? In this poem, which device is dominating? And the answer will be option C, personification. Wordsworth contrasts modernity with dash. Pagan spirituality. ওকে দ্য সনেটস এন্ডস উইথ, তো এখানে যে সনেটটা সেটা শেষ হচ্ছে কি দিয়ে শেষ হচ্ছে? অপশান সি, আ ভিশন অফ মিথিক নেচার। Critical thinking and context related question, 20 question is there. Which movement is in this poem is associated with? এখানে কোন মুভমেন্ট সেটা অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে আছে? সো রোমান্টিসিজম, ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে কবিতাগুলো সেটা রোমান্টিক টাইমে এসছে 1798 পরে। দ্য পোয়েম ওয়াজ কম্পোজড ইন, কোন সালে এটা কম্পোজ হয়েছিল? 1802, মানে এটা আর তারও পরের এডিশন। ওকে, দ্য পোয়েম এক্সপ্রেসেস কনসার্ন ওভার, দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস কনসার্ন ওভার option B, consumerism. Wordsworth believes paganism allowed people to, option C, to see divinity in nature. Who was Triton in Greek mythology? The Greek mythology fire god. Triton is a fire god. The poet longs for, that means he wanted for what? He wanted for a mystical bond with nature. Wordsworth believed nature as a offered moral and spiritual truth. The poem's message is reconnect with nature and spirituality. Sight of Proteus rising from the sea implies mythological event, storms, pagan nightmare, or sea monster, and the answer will be a mythological event. Wordsworth criticized people's obsession with what? With commerce and materialism. The poet implies that spirituality is found in. Option C, nature and mythology. What does the sea moon imagery represent here? A pagan beauty of harmony. Nature in the poem is passive, degraded, alive or sacred, or silent. Answer will be alive and sacred. The sea that bears her bosom to the moon suggests sensuality and openness of nature. Option B. Last question, what is the central theme of the poem? So the central theme of the poem is option B, return to myth and nature as a spiritual refuge. Okay, I hope all of you have liked this video, and if you want more this type of video, don't forget to subscribe for getting more updates from this channel.
Thank you again for watching this video.